This election tunaifanya electronically, ambaye kuna mtu anaweza piga kura akiwa nyumbani. It is not digital. Digital you can vote from home, but electronic you can just come to the polling station and vote. To our candidates, I want to wish them well. Na niwaambie hii election hakuna mtu anaweza iba, kwa maana hata code ya kufungua hiyo gadget ya kupiga kura hawana. Hata hawa wana train the way of election and the way of using the gadget, they don't even have the code. Na watu hawajaisha kwa line, wako bado kwa line, watafunguliwa wapige kura hata kama ni saa 6 ya usiku. It will depend ni watu wangapi wako hapo, lakini kama wameisha kwa hall na wako, tutafunga kituo 5. The gadget we are using, it's one of a kind. It's a very good and gadget ambaye inafanya counting and adding, kila kitu inafanya, inatoa results hapo hapo, na hakuna ile maneno ya karatasi, ballot boxes, ballot papers, no. And the gadget itself, it is working together with a thermal printer. The thermal printer is there. I think you have seen the demos in the hall. The thermal printer, once you vote on the gadget, it goes automatically to the thermal printer and stays there until we finish. Until we get to a certain point, we take out that paper, you see the votes which are there, and their clerks and their agents, because they are there, they have a form that they will be ticking everybody who is coming to vote. They tick, and after a certain period, we stop the gadget, we stop voting for just like 5 minutes. We compare whether the results that they have in their forms, it is the result which is in the gadget. And I want to tell you that nobody can steal this election, because we will be working together. Even a lady or even a mzee who doesn't know how to read and write is allowed even to come in there and can come and sit and also count the votes casted. As they vote, anaweka kamawe kidogo, hii mawe ndogo hapo kwa chondo. Alafu they vote again, anachukua kamawe kengine anaweka hapo. After they stop, you just count those small stones and you will know how many people have voted. So this electronic election, it is very fair, very free, viable, and we trust it. Kuna mwenye alipigiwa simu, pia mwenye hakuwa na code. Ile code alipewa ni kama ilikuwa haifanyi. Then unfortunately akapiga simu. Kuna mtu akakuja mwenyewe akaweka, which is ilikuwa saa 8. Tumekuwa hapa tangia kuanzia saa 12. Watu waliacha kazi zao, wakaenda wakarudi, bado wanaambiwa bado code haijafanya. So nafikiri turnout itakuwa low, but nafikiri wananchi pia wenye walikuja wakitamai wanapiga kura wakienda makazi zao, pia nafikiri walikuja kama wamelalamika, kama wamekasirika, wakasema hawajaiona any election inaanza saa 8. So sijui chama UDA kuna inch kidogo ambaye ni kutufunga macho, ama kuna kiongozi ameshachaguliwa na system, ama ni wananchi ndio wanachagua. So hapo ndo hatujui kabisa, kwa sababu ukiangalia presiding officer ndo anafaa kuweka hiyo code, ndo afungue machine ama hiyo tablet, but mtu mwingine hatujui ni nani amekuja akafungua ndo sasa ikawaka. Sisi tumepiga kura tu, nafikiri mimi ndio ninasema ni mtu wa kwanza saa 8. Tumechelewa tangia asubuhi, tumekuwa hapa, watu wamekuwa wengi hapa wakitumai kupiga kura ndio waende shughuli zao za kawaida. But it's unfortunate, mpaka sasa hivi 3 minutes ago jo code imepeanwa, jo ikafungua machine, na mwingine je amekuja kufungua, si yule anahusika na hiyo kura hapa. Kwa hivyo we are disappointed as a people here, kwa sababu watu walikuwa na hamu ya kupiga kura, although hata wale wanaopigia kura wengi hawajui, kwa sababu
wajakuja kuomba kura sehemu hii, lakini licha ya yote definitely tulikuwa na watu wa kuwapigia kura ama mtu, lakini sasa maybe turnout haitakuwa vizuri kwa sababu ya hiyo kuchelewa. Kwa sababu kama Marigat tumepata kura zimeanza ikiwa late. Watu wengi walikuwa na haja ya kupiga kura mapema, walifika, lakini kwa sababu ya kuchelewa hawakuweza kupiga kura, walirudi nyumbani. Na unapata wengine wametumia hata transport ya mapikipiki kutoka nyumbani. So mtu akisharudi nyumbani hivyo tena akiambiwa zimeanza kupigwa inakuwa ngumu kurudi. But wakirekebisha kidogo hiyo wakati zianze mapema, kwa sababu huku ni wakulima. Watu wanataka wakuje mapema, warudi waende washughulike na mambo na shamba. This technology we have just this is the first time to have using such a technology in nomination, and it is very fast, and what we just hope is that it will increase the transparency, and at the end of the day we are going to have results that are legible. We want to have results that are trusted and results that are the people have decided that it is this person, and that is it. That is what we want. Actually, what I've seen here is that I didn't see an agent around there. I've just seen the PO. So if there is no agent around, then it can be manipulated. Yes. Kwa majina naitwa Emmanuel, natoka Hussein. Nimependa hii system ya biometric ya teknolojia. It's the best thing. I think we should adopt. Lazima tuchukue hii system tuweke kwa IBC kwa maana it's the easiest. Hakuna mambo ya line, hakuna mambo mingi, ni kupika tu tick na kwenda. So kama ya kitambo ya manual register. Manual register unakuja anapanga line, sasa hakuna line, unaingia tu kama umetick umeenda. Ni hivyo. So mimi nasema hii teknolojia in fact ikuwe adopted na ikuwe advanced, iende advanced stages, and then we are good to go. Mambo ya kuiba kura nini hakuna, itaisha. Yeah. Maneno ya wazee kupiga kura ama wenye hawajui maneno ya teknolojia, sioni ni oza kubwa. Unaingia kama unaona mwenye unampigia kura, unatika hapo. Unafinya tu picha yake alafu unapiga kura. Sioni ni oza kubwa. Mimi ni mpigaji kura. Hapa ni Marigat High School polling station. Tumeanza kura yetu, tuliamuka by 5:30. Tumekuwa na changamoto nzima tangu asubuhi. Tumengoja password, tumengoja code. Voters walikuja, wengi wakarudi, na voting station nyingi hazijapiga kura maana password ama hiyo code haijafika ama inapotelea. Iko na challenge nyingine pia, wananchi kwa sasa hawajaripoti kupiga kura kwa sababu wamekuja mara kadhaa. Mwingine amekuja kwa pikipiki, akirudi akiwacha shughuli zake na hajashughulikia. Pia wakati tunapiga kura kuna hiyo digital system inapotea, ikipotea. Hiyo ni challenge. Ya pili, kama we ni voter hauna ID, hautapiga kura kwa sababu picha haionyeshi. Ingekuwa suppose every person mwenye ako na number according to the system, to the registry, inaonyesha your number na uko na right na uko na haki ya kupiga kura. Hivi sasa voting haitakuwa 100% kwa sababu of a lot of challenges. Goodness, positive side ya this system, digital system, ni kwamba uwizi itapungua, na kama kutakuwa na uwezi maarufu wataiba zaidi kwa sababu wako na IDs ya wengine wamekusanya kwingine. That's the fear we have for today. Asanteni. Tulianza kupiga kura saa 4:30 na tumekuwa kituoni kuanzia saa 11:30. Ilipofunguliwa tumengoja tukiwaambiwa 1 hour 30 minutes mpaka saa 4:30. Ile ilikuwa debe
ilikuwa mzuri, sawa, ilikuwa mzuri. That was, let's say that was 2022, ilikuwa ni sawa. Sasa hii sasa hata mimi nashanga. Saa ngine nilikuwa nimeambiwa finya hii na nikafinya, alafu nikaambiwa pongezi. Nikasema oh, sawa, iko mzuri, ni sawa kwa yule anaelewa, yule amesoma. Sasa wale yule amesoma ndio ni yule ambaye akifanya hiyo kitu anaona kweli kazi ni shwari. Lakini nasikia sasa hata wase utafanya nini wase? Timeni chungeni wase basi. Na wewe umefurahia hiyo kutumia hii? Ya kwa mimi ya binafsi mimi napenda. Ujipese ni challenge. No. Siwezi jali kama nini inaendelea, lakini yuko sawa. Bora tu jioni ama saa ngapi wale results kuna furahia. Na watu walikuwa na challenge gani kwa hiyo mashine? They were not happy. Lakini unajua nini? Propaganda ni kitu kingine ambaye huwezi kuelewa. Saa nyingine tunaambiwa pale, oh, mashine imeharibika. Oh, yuko short malblani. Lakini mimi mwenyewe saa hii nilipokuja TV mimi nakuta kitu iko sawa. Nilikuta iko sawa. Watu wanaendelea. Hata mimi niliingia kwa mlango hivi wakanikaribisha, mimi naingia ndani nikamaliza kazi yangu. Please discuss. Ungependa ile ya kura ya president na nini ipigwe namna hiyo ama ungependa namna gani? Ile ya president kama angekuwa ni mimi ninamwambia, lakini kwa wale wengine wa Kongo wale Kongo utakuwa namwambia gogo ama nani finya hapa na kumbe sangine anafinya opposite. So heri debe ile ya zamani ile ya 2022 na ile nyingine ilikuwa inaendelea 2017. Acha mtu tutumie debe. Twende kazi.